අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ question set 42. මේ question එකේදී අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ relational algebra query වල තියෙන Cartesian අවස්ථාව ගැන. අපි දැන් යමු question එක කියවන්න. A mobile phone store uses computer software to sell phones. The owner of this shop uses the software to sell mobile phones, check past bills and check inventory. The following tables are used to store information about the products of this software. Use these tables to answer the following questions. මෙතනදී කියන්නේ mobile phone shop එකක් තියෙනවා මේකේ owner mobile phone sell කරන්න ඒ වගේම past bills check කරන්න ඒ වගේම inventories check කරන්න software එකක් use කරනවා. ඒ software එකේ තියෙන tables දෙකක් තමයි product table එක සහ brand table එක කියන්නේ. අපි යමු first question එකට. Use these two tables to write the relational algebra query related to the Cartesian product. මේ question එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ tables දෙක පාවිච්චි කරලා Cartesian product එකක් ලියන්න. අපි දැන් බලමු relational algebra queries වලදී Cartesian අවස්ථාවක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි Cartesian අවස්ථාවක් relational algebra වලදී ලියන්නේ. දැන් අපි බලමු first question එකට අදාළව answer එක අරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි product table එක සහ brand table එකේ Cartesian අවස්ථාව relational algebra query වලින් ලියන්නේ. අපි යමු next question එකට. Write the output related to the relational algebra query above. අපිට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ product table එක සහ brand table එකේ Cartesian අවස්ථාවේ output එක ලියන්න. Cartesian අවස්ථාවේදී වෙන්නේ table එකක තියෙන row එකක් අනෙක් table එකේ තියෙන සියලුම rows එක connect වෙන එක. අපි දැන් බලමු මේ tables දෙකේ Cartesian අවස්ථාවේ output එක මොන වගේද කියලා. මේක තමයි මේ tables දෙකේ Cartesian අවස්ථාවේ output එක.